ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Today what are we doing is today we are going to do the exercise for the lesson Dr. Rajkumar from 6th standard Siri Kannada textbook. Okay, so 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. The video for this lesson is already done, the explanation. I leave the link here. Please do watch the video of the lesson first, then come to the exercise part. Okay na? So let's start with the exercise. And makla, please remember that here I'll be giving the meaning for the question. I'll make you to understand the question, but I don't give the exact answers. And few places wherever it is very difficult, I'll leave a hint for the answers for you. Okay, so it's very important you watch the video lesson, then come to the exercise. So before starting, take out your textbook and we'll start with the exercise. First we have padagala artha. So padagala artha, while doing the lesson itself, I have given all the meaning, but still if I have missed any of the words, please do let me know in the comment section. I'll give the meaning for those words. So I'll skip the padagala artha. Next we have ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ for the below questions ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ one sentence ಉತ್ತರಿಸಿರಿ, answer it. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? When did the Rajkumar born? ಜನಿಸಿದ್ದು, ಜನನ is a born, ಯಾವಾಗ is a when. So in the place of ಯಾವಾಗ, write the answer. You have to write the date and the year and month. ರಾಜ್ಕುಮಾರರ ಹುಟ್ಟೂರು ಯಾವುದು? So ರಾಜ್ಕುಮಾರರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? In copy as it is in the place of ಯಾವುದು, mention the name of the place. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬ್ಲಾಂಕ್, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣನವರ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಂಪನಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರರು ಮೊದಲು ನಾಯಕ ನಟರಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವೇರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಟರ್. Hero, Nayaka Nata is a hero, as a hero. Okay, copy everything in the place of yavudu, you have to mention the name. Okay, just that's simple way to answer it. Rajkumar avara Srimati avara hesarenu? Srimati illi is a hendati, wife. So Rajkumar avara Srimati avara hesaru blank, write the answer. Next, 1992ರಲ್ಲಿ 1992 ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೇವ್ ಇನ್ 1992. ಸೊ ರೈಟ್, ಕಾಪಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ and in the place of ಯಾವುದು, write the award name. It's a very simple way to answer. There is one more way to answer also, but I'm just helping you to make it simple. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 2-3 ಅಂದರೆ 2 to 3 sentences. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಂಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೀ ವರ್ಡ್. Go to the lesson, find the keyword. There you will find the answer for that particular question. Okay na? So first question, ಊರಿನ ಜನರು, the people of that village, ಮುತ್ತುರಾಜ ಜನಿಸಿದಾಗ ಏಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರು? When Mutturaja was born, who is Mutturaja? Yes, Rajkumar name is actually Mutturaja. ಜನಿಸಿದಾಗ, when he was born, ಏಕೆ, why did they felt happy, why did they celebrate? ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರು, why did they celebrate it? Okay, next, ಮುತ್ತುರಾಜ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮುತ್ತುರಾಜ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲು, ಹೆಸರು ಪ್ಲಸ್ ಇಡಲು, ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ನೇಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಕಾರಣ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಕಾರಣ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಕಾರಣವೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರಾಜನಿಗೆ ಒದಗಿದ ಅನುಭವಗಳಾವುವು? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಮುತ್ತುರಾಜನಿಗೆ, ಟು ಮುತ್ತುರಾಜ ಒದಗಿದ, ಹಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಅನುಭವ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಅನುಭವಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆವುವು, ಅನುಭವಗಳಾವುವು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಂಗಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿಗೆ, ರಂಗಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿತ್ ಥಿಯೇಟರ್, ರಾಜಕುಮಾರರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವ ಬಗೆಯದು? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ? ರಾಜ್ಕುಮಾರಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ದ ಫ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಬಿರುದು ಇಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಯಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿರುದುಗಳು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ one by one. You can just list it out. It's a simple way.
ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 5-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 5 to 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಲಿಟ್ಲ್ bigger one. You have to put the sentences on your own also. You have to frame it. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರಾಜಕುಮಾರರವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ರಾಜಕುಮಾರ? ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ಡಿವೋಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗಾಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳಾವುವು? ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆವುವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೋಷನ್ ದ ಗಾಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸ್? ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಗಾಯನ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಾಜಕುಮಾರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸೇವೆ, ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವುದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ? ವೈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಯಾಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಂದರ್ಭ ಸೂಚಿಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬೇಸಿಕಲಿ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ much more detailing, if you want to give it, if the marks is for 2 marks, then you would say, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹುಲ್ಲೂರು ರಕ್ಕೋಜಿ ರಾವ್ ರವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. You can even write like this, okay? Or to make it much more detailing, then you would say, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹುಲ್ಲೂರು ರಕ್ಕೋಜಿ ರಾವ್ ರವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಗದ್ಯ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಸಿಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಳೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಮಿಸ್ ದ ಲೆಸನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. ಇಳೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆತಂದ ಕಂದ. ಸೊ ಇಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಅರ್ತ್, ಮಳೆಯನ್ನು, ಮಳೆ ಇಸ್ ಅ ರೇನ್, ಕರೆತಂದ ಕಂದ. ಈಸ್ ಅ ಬೇಬಿ ಹೂ ಗಾಟ್ ದ ರೇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ದರ್ಶನವೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ದರ್ಶನ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಮೈಸೂರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈವನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಡನ್. ಸೊ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಯಾವಾಗ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಮುತ್ತುರಾಜನ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ದ ನೇಮ್ ಮುತ್ತುರಾಜ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಯಾವಾಗ? ವೈ, ವೆನ್, ಹೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ, ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ಫಿಲ್. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, fill up the answer. I'll leave this one for you. So you have to get it from the textbook, from the lesson. Next, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ is match the following. So I'll leave this one also for you. Read the A column, read the B column, which is A and the ba, match it accordingly. Okay, that's it. So we finished the lesson, Dr. Rajkumar. ಇದರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Do not forget to check the playlist of a 6th standard Siri Kannada. All the lesson and poem has been completed and it has been updated. You will get the link in the description box or I'll leave it here also. So please do check it out. I'll meet you all with one more video ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults.
I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, and words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.